в городе, мы думаем много, а эти люди простые, они не думают, они просто делают то, что им говорит мастер. И если он скажет им принести гору сюда, они это сделают. Yeah, it was true because I know these people, how they were. Это правда, потому что я знаю этих людей, как они работают. If their master, the saint, says, you jump from the hill, they will jump immediately. They do not think. Если мастер им скажет, прыгни с горы, они это сделают, даже не думая. Therefore, they are all protected by him. Поэтому они так сильно им защищены. You know, in the town, on the foot of the village where you had your breakfast, in that town, also there are many families who are his disciples. And one day what happened is, in one of the families who are his disciples, вот в этом месте, где мы завтракали, там тоже очень много семей, которые следуют этому святому. И вот сейчас дальше будет история. The wife of this man, she is about, at that time she was about 50 years or between 50 and 60 years, and she died. She died, and then the doctor came and he has examined and he confirmed that she is dead. И вот в том месте, где мы останавливались, там была женщина одна, ей было около 50 лет, и она умерла. И, в общем, уже, то есть она уже, оставила. Да, пришел доктор, и он, то есть уже был факт того, что она ушла из тела. And the husband of this lady, he was sad. Suddenly she died, and then he thought of, because they are all disciples of him, so he thought of him and said, please save my wife. And in 10 minutes, the saint is there. He came. He don't know from where he has come. He just, this man was thinking of him, please save my wife. And then after 10 minutes he came and said, what has happened? He said, my wife is dead. He said, no, she is not dead. Get up, she said. He said, she got up. Yeah. В общем, и муж этой жены, он был очень расстроен, и он начал думать о мастере, и он попросил спаси ее. И через 10 минут он явился, и никто не знает откуда, и он спросил, что произошло. Он говорит, вот так вот, она не живая. И он говорит, нет, вставай. И она встала. This lady lived for another 20 years. I know her. И эта женщина жила еще 20 лет, и она так лично знает ее. And this doctor could not understand, because surely she is dead. Everything stopped, and the doctor is not at fault. The doctor is correct. She was dead. But this saint said, get up. She got up. И доктора не понимали, они констатировали этот факт, что она ушла из тела, но тем не менее она встала и была живой после этого. She told me, when I once went to their house, she told me, I asked her, how do you feel? She said, I don't know anything. I don't know anything, just. And when I opened my eyes, he was there before me. This master, this saint was there before me. Just I have seen him. I don't know anything. And afterwards, my husband said that you were dead. And again he came and brought you back to your life. And she said, yes, maybe, because suddenly she died. She had some sudden problem in the heart, stopped and died. So therefore, there was no much time for her also to know what is happening. She died. И когда она точно спросила эту женщину, что ты чувствовала тогда, она сказала, что ничего особенного я не почувствовала. Я помню, что я открыла глаза, и передо мной стоял святой. А потом муж мне сказал, что ты умерла, и, то есть, да, вышла из тела, и вот такая вот была ситуация.
Но ее уход произошел очень быстро, потому что, вероятно, это был какой-то процесс в организме. У нее не было длительного периода, когда она могла бы осознать этот уход свой. So, like this, there are many events about this saint. То есть таким образом есть много историй, ситуаций с этим святым. Even after he left his body in 1971, and he left his body, even after that, даже тогда, когда он оставил после оставления тела в 1971 году, many of these families who live in the tribal villages, when they have really any big problem or anything, they used to pray him, and they told me that again he appeared in his normal physical body and blessed them and then disappeared. И много семей, которые живут в той местности, они даже после его ухода, когда у них были какие-то проблемы, они ему молились, и он представал перед ними в своем физическом теле. Он давал им свои благословения и исчезал. So, this is all possible for those mystic saints. So, for our normal understanding and normal science, we cannot explain this. Все вот эти мистические вещи, они реальны для мистиков, но для нас, для людей, которые обладают таким научным подходом, это даже невозможно объяснить. There is the question: how did he leave his body, like the last time? He is leaving the body in 71. What happened? That day was Shivaratri, as I told you. Это был праздник Шиваратри, как уже было сказано. And so on the Shivaratri is a very important spiritual festival when we do rituals and when we do the meditations and all these things. Шиваратри — это очень важный день, праздник духовный, когда совершается очень много подношений, ритуалов. So that evening, because the Shivaratri, in the midnight also we do some rituals and this meditation on Lord Shiva. That is usually what we do on Shivaratri. Много ритуалов происходит ночью, в 12 часов ночи в этот день. Полночь, midnight, да, полночь. So on that day, he came to a village nearby this town where one of the families of his disciples are there. И в тот день он пришел в поселение недалеко от города, где живут его последователи. And then he told his family, his disciple and his wife there, and he told them that he wanted to rest for a while. He wanted to have some rest there in their house. И вот он пришел к этой семье и сказал, что он хочет немножко отдохнуть. This was in the night. Это было ночью. At about 10 o'clock like that. Около 10 часов вечера. And then he was sitting, and after some time he called him and said, "Now it is time that I have to go." Вот он просто себе сидел, а потом позвал их и сказал, что пришло время для того, чтобы я ушел. Then the disciple asked, "Where you want to go?" Then he said, "I have to go to the place from where I have come." И тогда последователи спросили, а куда вы хотите уйти? Он говорит, я хочу уйти в то место, откуда я пришел. And then he said, "The purpose of this body is now finished." И он сказал, что смысл существования этого тела уже исполнен. Then this fellow, this disciple, he was surprised and he said,
what is it you are saying? I will bring a doctor. He said, why you want to go to a doctor? There is no need for doctor. But he didn't listen. He went to this town to bring a doctor. И тогда один последователь, который был там, он говорит, так я сейчас приведу доктора. Он говорит, не надо никакого доктора. Но этот парень не послушался, и он все равно пошел в город и привел его. And it was just nearing midnight, 12 o'clock. Это было очень близко к 12 часам, к полуночи. Then he called the wife of disciple. He said, your husband, he doesn't listen to me. I told him to be here, but he could not come. So he said, I am blessing all of you. I am now leaving. And then he looked into the space and uttered something, and then he left his body. И тогда он сказал жене этого мужчины, что он не послушался меня, он ушел. Он пошел за доктором, и он благословил людей, которые были в этой семье, и он оставил тело. Perhaps he has uttered Om Namah Shivaya, the mantra. Он проговорил мантру Ом Намах Шивая и оставил тело. Next morning we got the news about, because those disciples, all of them, they know that master is very closely associated with the saints, so they sent, because those days we don't have so fast communication, but by some phone to somebody, and then we received the news, and immediately master communicated to all the families, most of us, and then we happened to go there. And it is this place where there is this samadhi and this ashram. There he was cremated, and his samadhi was built there at near the river where you were taking the breakfast on Sunday. That is the place. На следующее утро семья мастера узнала о его уходе достаточно быстро, и они собрались все вместе и поехали в то место, где мы завтракали в воскресенье. И на том месте была произведена кремация, и потом они, по-моему, да, то есть, so the body was cremated. Yes. Да, то есть там было его тело кремировано в том месте. Да, и на месте кремации была построена его самадхи. Nearby they built this, and they built this ashram so that people can come to that. It is like a holy place. И это сейчас считается святым местом, туда люди могут приходить. He was visiting always the Guru Pujas. Whenever Guru Pujas are celebrated in January, he used to visit always the Guru Pujas, and from his forest he used to send vegetables and rice and those things from the forest. Он всегда посещал Гуру Пуджу в январе, приезжал и всегда присылал овощи и фрукты из своего леса. Who was that man? How do you think? This saint person. Who was that man? Huh? Which brings him? The divine power, divine plan, we cannot say that. Да, на божественном плане мы не можем сказать этого. Only Master knows, because they are all on the same level of consciousness. They can know each other. И только мастер может сказать это, потому что они находятся на одном уровне сознания. Только он может это знать. My grandfather, my mother's father,
Отец его мамы, его дедушка, their village also is near this town where you stopped, no? That town. So he told us before, that means before the marriage of my mother and father, before that also he has seen this saint when he was conducting a big ritual. That time still India was under British rule. That time there was a big ritual conducted near this town. He has seen this saint in those days, so he told us. Значит, так, его дедушка, который жил в поселении недалеко от города, где мы были, он перед тем, как женились его родители, Ананта Кришна, дедушка, да, он его дедушка. И он видел святого, когда он принимал участие в очень большом ритуале, который находился вот возле этого места, где мы были. Да, это было во времена, когда тут правили англичане. He conducted a big ritual for 49 days. И он проводил очень большой ритуал, который длился 49 дней. And 49, right? 49 days. 49. And every day many people from many villages, they used to come and attend. They used to have their food in that place. И в те дни очень много людей из соседних сел приходили, они там ели. And the local government, that was the British, under the British rule, and the government people sent somebody to investigate how this fellow is able to make so much of ritual and feed so many people, how he has, because in those days it was during the Second War. It was during the days of Second World War. И местные власти, которые на тот момент находились под руководством Британской империи, они очень удивлялись, как один человек может собрать такое количество людей и кормить их, и устраивать такой большой ритуал. Да, и они послали своих людей, чтобы они поняли, что там происходит. Да, я ведь не до конца. Да, потому что это происходило во времена Второй мировой войны. And that time, even in India also, it was a difficult time because we were under British rule and there was war with Germany and the Second World War, and then in India also there was a restriction. We can't have so much of food grains and little, and then so in those days, how this fellow is feeding so many people, and therefore they wanted to investigate him. В то время это было нелегкое время для Индии, потому что страна находилась под властью Британской империи и происходила война с немцами, поэтому у них было очень ограниченное питание, и как бы вот власти, они хотели разведать и понять, что же такое происходит, как же вот эта вот огромная пуджа может происходить, где много еды и вот много людей накормлены. So those officers who came to investigate, they came to him. Некоторые офицеры пришли к нему, чтобы разведать это. Nobody knows that they came for investigation, but he knows. So he said, "You also can come. You can see whatever you want." Никто не знал, что они придут, но он знал, и он пригласил их, говорит, вы можете прийти к нам. He said, "There is no secret." Он говорит, нет никакого секрета. So they have investigated and they have seen. They could not understand because it is where he was. There is a small place, but when the people say we want rice, bag of rice comes. When they want vegetables, the vegetable. When they want to have to pay some money to some people, yes, money. That's how then these officers went to investigate where he has kept all these things. There is nothing inside, as usual. And these people could not understand what is this.
Ну и тогда, когда вот эти офицеры уже были в середине этого мероприятия, вот, они видели, что люди говорят, мы хотим риса, и вот у него этот рис появлялся, да, и говорит, мы хотим овощей, и эти овощи тоже у него были. Или деньги, кто-то приходил, люди, которые просили денег, и они хотели понять, где же это все хранится, но они ничего не находили. So finally, these government officers, they came to him and they did this and said, we are sorry. And he said, you also have your food and you can go, he said. Вот, ну и в конце концов они так ничего не нашли, эти офицеры, и он, святой, сказал им, что вы можете покушать с нами и уйти. Да, он показал, что они попросили у него прощения, и да, то есть ничего не нашли у него. So this is something about this saint, because you wanted to know something. So I know many more events, but it is not possible to tell everything like this, but some of them I told you. Ну вот, так как вы хотели узнать некоторые детали об этом человеке, вот это вот некоторые из них, но невозможно рассказать все, потому что это очень много историй. Vasudeva.